Okay, good afternoon, friends. Yesterday I have given one numerical for homework. Have you completed? Page number 92. Page number 92. Ganesh Shirsagar. Roll number 52. Yes, sir. Have you completed yesterday's homework problem? No, sir. Why? सर ते मी बाहेर गेलतो ना, ते बँकेत काम होतं, मग रात्री उशीर झाला. सर तसंच गेलो. अरे पण व्हिडिओ बघून आज तरी नक्की कमीत कमी कंप्लीट करायला पाहिजे होतं की. नाही सर, आज हॅलो सर आज करतो आणि तुम्हाला फोटो टाकतो. फोटो नका बरं टाक व्हॉट्सअपवर फोटो टाका. हा आशिष बोल रे. सर माझं उत्तर चुकीचं आलं सर. कुठलं पहिलं सोडवलेलं का दुसऱ्यातलं? दुसरं सर दुसरं ते दुसरं. होमवर्कला दिलेलं तुम्ही हा तुझं किती येते? पीडीएफ मध्ये 252 दिले, माझं एक्स 223 येतं. एवढा नाही डिफरन्स पडायचा. ते सर ते चुकलं जरा कुठं तर बघून सर परत करतो नाही तर. ओके ओके. नाही प्रयत्न करणं महत्वाचं आहे. हा, हा. रोल नंबर 61. रोल नंबर 61. पाटील. Have you completed problem, Patil? No, sir. Why? सर जमलं नाही. कधी जमायचं हो पाटील? जमणार कधी ते तर सांगा एकदा. व्हिडिओ बघून जरी सॉल्व्ह करायचं म्हणलं तरी झालं असतं घेऊ सॉल्व्ह आतापर्यंत. सर व्हिडिओ टाकले का तुम्ही सर पण? हा टाकलाय व्हिडिओ. तुम्ही सबस्क्राईब केलंय ना चॅनलला? हो केलंय सर, पण नोटिफिकेशन नाही आलं सर. नाही नाही टाकलंय बघ. कालच मी एक मिनिट सर चेक करतो. चारच्या अगोदरच केलं. प्रियंका पवार. येस सर. हा प्रॉब्लेम कम्प्लीट आहे तुमचा? हो सर. हा आन्सर मॅच होत आहे? हो सर. किती आन्सर येते तुमचा? 255 काहीतरी आलं सर. ओके ओके चालेल. रोल नंबर 45 दीपाली. रोल नंबर 45 दीपाली. सॉरी. रोल नंबर 50 खंडू कोळी. रोल नंबर 50. सर नाही झालं अपलोड लेक्चर, मी चेक केलं सर चॅनलला आता. अरे केलं ते. कालचं लेक्चर मी अपलोड आहे की माझं. एकच मिनिट मी सांगतो तुम्हाला. रोल नंबर 12 सुरेखा. येस सर. हा प्रॉब्लेम कम्प्लीट आहे कालचा? सर आन्सर वेगळं चाललंय. किती येते सांगा? 25/3/2021 फ्रिक्शन न्यूमेरिकल म्हणून लिहिलेला आहे की हो प्रॉब्लेम न्यूमेरिकल. 10 जणांनी बघितलंय. आशिष फ्रिक्शन न्यूमेरिकल म्हणून लिहिलेला आहे बाबा. हा सर चेक करतो एक मिनिट अजून एकदा. 25/3/2021 लिहिलंय. 1 तास 44 मिनिटाचा. Okay. Now meanwhile, what we will do, we will solve another one problem of this and we will complete this chapter. So is it possible to give today a chapter test too? Or do you have any some work related to assignment or lab?
रोल नंबर 2 संगीता देशमुख. आज Yes, टेस्ट घ्यायची की नाही हे सांगा. चॅप्टर टेस्ट 2 की तुम्हाला काय असाइनमेंटची दुसरी काय कामं आहेत का असं? आज म्हणजे लेक्चरला नाही, 4 नंतर 4:30 नंतर. पहिल्या चॅप्टरवर आपण टेस्ट घ्यायचा विचार चालू आहे. चॅप्टर टेस्ट 2 घ्यायची की नाही? की काय तुम्हाला म्हणजे आता टीचिंगचा दुसरा ह्याचा लोड नाही ना, राईटअपचा काय लोड आहे का तुम्ही? हॅलो. सर असाइनमेंट सबमिट करायचं. सर तुमचे असाइनमेंट घ्यायची. बरं. असाइनमेंट ओके. हा कधी घ्यायची हे तुम्ही सांगा. तुमच्यापैकी एक जण कोण सांगा मला. डेट सांगा, त्या डेटला घेऊया. सर सुट्टी असते त्या दिवशी घ्या की. रविवारी मी तुम्हाला टेस्टची लिंक दिली तर चालेल ना? चालतंय सर. हो चालतंय हा सर. सर चालतंय. चालतंय सर. So on Sunday our test will be there, chapter test 2. And can I give test 2 and test 3 at the same time? Yes. Chapter test 2 and chapter test 3. सर आवाज ब्रेक होतोय. सर Chapter test 2 and chapter test 3. Can I give at the same time to you? नो सर. नको सर. एक रविवारी द्या आणि एक सोमवारी द्या. चालतंय. ओके नो प्रॉब्लेम. आता आवाज ब्रेक होत नाही ना? नाही सर होत नव्हता ब्रेक तुमचा आवाज. ओके. तर आपण काय करूया की इन कमिंग Sunday we will take one test on chapter number 1 and afterwards we will decide that on which date we have required to take another test number 3 on chapter test 3 on chapter number 2. Clear? Okay. Anyone is having any question related to the engineering mechanics or general because hello. Yes sir. Now there was some internet issues there, so now I have started through hotspot. Okay. सर Now, ते कालचं होमवर्कचं गणित सोडवून दाखवता का? होमवर्कचं घ्यावं का दुसरं घ्यावं तुम्ही म्हणाल सांगा मला. कुठलं म्हणाल ते घ्या तुम्ही. होमवर्कच घेऊ का? नाही सर मग दुसरं घ्या मग. राहू द्या होमवर्क. नाही बरं, मी काय म्हणतोय होमवर्कचं काय जणांनी सोडवलेलं असतंय ना. प्रॉब्लेम काय येतं की त्यांना ते रिपिटेशन होतं. आपण काय करूया, माझं मत काय येतंय की त्याच्यावर एक प्रॉब्लेम आहे की आपण तो सॉल्व्ह करूया. ओके सर. 2.3.2 we will solve. Okay. So 2.3.2. Already this problem and this problem is same. 0.94.2. 2.3.2 and 2.3.3. These two problems are remain same. Huh? You can check it. Height is 1.6, 1.6. Length is 1.2, length is 1.2. 200 Newton weight of ladder, same weight is there below also. Diagram they have shown different and answers are also remain same. You can check it. H is a 280, here P is a 280. So we will not take this problem because 2.3.2 and 2.3.3 these two problems are remain same. ती दिलं नव्हतं, त्या खालचं दिलेलं होतं. 255 येते. 2.3.4 जो आहे ना ते 255 येते. ती मी दिला होता तुम्हाला प्रॉब्लेम 2.3.4. त्यामुळे हे 3 प्रॉब्लेम झाले. शेवटचा एक प्रॉब्लेम आहे तो कंप्लीट करूया वाटलं तर आपण. सो विल स्टार्ट today's we'll solve the problem 90, page number 90, 2.3.1. 2.3.1. Okay. So I will read this problem. A ladder AB 3 meter in length and weighing 18 kilogram. They have given here weight in terms of a mass. So we have required to convert it into Newton. So 18 into 9.81 we have required to multiply. 18 kilogram म्हटलेला आहे. So we have required to convert it into a weight. Is placed against a wall with B at the floor level and A on a wall. The line AB making 60 degree with the floor.
The coefficient of friction between the wall and the ladder is 0.25, and the between floor and ladder is a 0.35. Okay. In addition to a self weight of ladder, it has supported a man weighing 90 kilogram at its top at EA. At location A, there is a man is standing. Find the minimum force required for this condition. Find minimum force required for this condition. So I will draw this diagram. Same diagram, there is no change. Today we will start the chapter number 3 also. So I will give an introductory part of chapter number 3. At this location, the man is standing. I am directly drawing FBD. Remember this. How much is the weight of man? 90 kilogram. Am I right? So 90 kilo. A location is here. You can check it. A location is here. So weight is equal to 90 into 9.81. Weight is equal to 90 into 9.81. Ladder AB they have mentioned of a 3 meter length. So this is the A point and this is the B point, and at the middle there is a weight of ladder. Weight of ladder is how much? 18 into 9.81. 18 into 9.81. It is supported by the floor. So I will write this is a reaction at point B. It is supported here. So it is reaction at point A. This ladder is going to move in a downward direction. Probability is there to move in a downward direction. So the frictional force should be in upward direction. So Fr is equal to mu into Ra. This B point is going to slide towards this. इस तरह इस ये मोशन इधर होने का चांसेस है, इसलिए I have to take a frictional force. I will consider this is Fr1 and this is Fr2 mu into Rb. Okay. And minimum force, you tell me at which point if I apply the force, that force will be minimum. सीढ़ी पे ऐसे कौन से लोकेशन पे मेरे को फोर्स अप्लाई किया तो मिनिमम फोर्स लगेगा? एट पॉइंट बी. रिमेंबर दैट. आप जितना भी ऊपर जाएंगे उतना आपको फोर्स ज्यादा लगेगा, उतना फोर्स आपको ज्यादा इसको एक्सर्ट करना पड़ेगा ताकि ये स्टेशनरी रह सके. लेकिन इसलिए तो आप कभी भी देख लीजिएगा, जब सीढ़ी लगाते हैं तो सीढ़ी के बेस को ये करते हैं, दे आर पुटिंग स्टोन. आपने बहुत बार देखा होगा ये कि जब भी सीढ़ी रखते हैं तो सीढ़ी के बेस पॉइंट पे क्या करते हैं वो की ये लगाते हैं, स्टोन वगैरह कुछ तो रखते हैं. तुम्ही भरपूर वेळा बघा ऊस तोडणारे जे असते दिन आहे ते भरपूर वेळा ऊस नेत असताना त्या टेलर मध्ये ऊस टाकत असताना ते काय करते, एक लाकडाचं हे असतं आपण त्याला मेक म्हणतो बघा, ती मेक ह्या इथं त्यांनी इथं ठेवतात. अरे अंडरस्टँड फाय इट इज दे आर पुटिंग हियर. द रिझन इज दॅट हियर मिनिमम फोर्स इज रिक्वायर्ड. So I will put here this P is a minimum. I will put in terms of in this way, P minimum. Have you understood this? Again I am repeating this. At which location we are required to consider? At point B. The reason is that at this location minimum force is required. Okay. Now the FBD is in front of you. उन्होंने एंगल भी दिया है. So how much is the angle? Angle they have given 60 degree. So we are not required to find out this. This is a 60 degree. This distance is a 1.5.
And the problem is very simple now. And here they have given floor coefficient of frictions are different. Between wall and ladder it is a 0.25 and floor and ladder is a 0.35. So here you write down 0.35 RB and here you write down 0.25 RA. Now only I have required to find out the perpendicular distance of weight. So I will consider this as x1 and this also I have required to find out x2 and this perpendicular distance I have required to find out y. This force into perpendicular distance y, this force into perpendicular distance x2 and w perpendicular distance is x1. Clear? If I consider movement at this point, मेरे को इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स इधर एग्जर्ट हो जाएगा तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, FR1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड RA का आप चेक कर लीजिएगा. This will be a perpendicular distance. This and this is the remain same. So I have considered y. So before solving this problem, we have required to find out the value of x1, x2, and y. And it is very simple. Cos 60 is equal to x1 divided by 1.5. So you will get value of x1. Then cos 60 is equal to x2 divided by 3. This total distance is a 3 meter. Am I right? So 3. So x2 you are going to get here. And y, which formula you are going to prefer? So sin 60 is equal to y divided by 3. Sin 60. So this is a 60, I know that. Front side divided by hypotenuse. Hypotenuse is a 3. So we'll get a value of y here. Now before finding the moment, we require to find out the distances. So find out the distance now. x1 कितने थे? So x1 is going to come 0.75. Please check it. x2 1.5. 1.5 and y 2.5. okay 2.5 correct. Now FBD is in front of you. आपके सामने ही FBD है, तो आप एक कोई काम कर लीजिए कि take a movement at point B and try to solve this problem now. I will help you. आप कोशिश तो कर लीजिएगा इनिशियली, आप किधर गलत कर रहे हैं ये तो समझ में आ जाएगा. So take a movement at point B and try to solve this problem now. Pranav, roll number 74. Yes, sir. हाँ, व्हॅल्यू येते का? मॅच होते का x1, x2 आणि y? अजून फाइंड आउट नाही केलं. Hello, sir. हाँ, आन्सर मॅच होते का म्हणलं? X and Y ची व्हॅल्यू का सर? काढलेत की? x1, x2 आणि y हा काढले सर. मॅच होते ना बरोबर? होय होय. ओके चालतं. सौरभ गुळम. सर. हाँ, आन्सर मॅच होते ना? हा सर. ओके ओके. Now take a movement at point B. Movement at a point B and try to solve the problem. Now once we have taken the movement at point B, three forces does not produce a movement. FR2, RB and P. These three forces are not going to produce any movement. So only two forces we are required to consider. First is the W, weight of man, weight of ladder, and FR1 and RA. These four forces we are required to consider. Okay, so I will consider first RA. RA into perpendicular distance, FR1 into perpendicular distance,
then W into perpendicular distance, W of ladder, W of man into perpendicular distance. You are going to get through this numerical, you are going to get direct value of RA. RA ची व्हॅल्यू तुम्हाला डायरेक्टली मिळून जाईल ह्या इक्वेशन मधनं. Now I will consider first force is a RA. RA is a horizontal force. If you show here, it is going to produce clockwise movement. So RA into perpendicular distance y, it is a 2.5. Again, frictional force you can check it. If it is applied, so it is also going to produce clockwise movement. So plus 0.25 into RA. Then weight 90 into 9.81. It is going to produce anti-clockwise movement. You can check it. Minus 90 into 9.81 into perpendicular distance is x2. It is 1.5. Weight is also going to produce anti-clockwise movement. So minus 18 into 9.81 into 0.75. So through this you are going to get direct value of RA. Through this you are going to get direct value of RA. Only one unknown is there in this equation, that is RA. चारशे एक्क्याऐंशी 58. 481. हा सर. Okay, 481 is the answer. Is it correct? Nagne? What is the value of RA? Can anybody tell? 481. Is it a correct answer or wrong? Please cross check. सर 0.25 RA इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स लिहायचं राहिले. तर 0.25 इंटू RA हाँ इंटू हाँ perpendicular distance is left. Okay. 0.25 RA into perpendicular distance is x2. It is a 1.2, 1.5. Sorry. 0.25 RA. Frictional force into perpendicular distance is a 1.5. Now find out the answer now. सर 481 तिथे येतो. Okay. Please cross check it. Is it a 481?
किती आहे 481? चुका आहे का चुका आहे यामध्ये? x1 x2 y जर फिक्स असेल तर मुवमेंट पॉईंट बी ला तर घ्यायचा आहे. क्लॉकवाईज आणि अँटी क्लॉकवाईज चेक करायचे. रोल नंबर 17 अनिकेत. रोल नंबर 17 अनिकेत. येस सर. हा व्हॅल्यू किती येते? सर सोडवा. सोडवतोय सर. हा सोडवा फास्ट तुम्ही. नागेश काजरे. नागेश किती व्हॅल्यू होते? सोडवतोय सर राहिले. तर 483.91. 483.91. Okay, means value is having plus minus 2 difference. Again, we'll check, cross check. If somebody has got a 483 value, then we will consider 483. If someone has received a 481 value, we will consider 481. Means we will take majority now. Because I also don't know the value of. किती आहे? नाही चुका जो काय रे आर ए व्हॅल्यू ही तर स्ट्रेट फॉरवर्डच आहे. 9.81 न मल्टिप्लाय केले कारण मास आहे. मासचं कन्वर्जन वेट मध्ये कन्वर्ट केलं आपण. 0.75 1.5 1.5 आणि 2.5 मल्टिप्लाय. कुठला भेटला? x2 किती आहे? परपेंडिक्युलर डिस्टन्स 1.5 जरा आहे. वेट कुठं अप्लाय केलंय? ए पॉईंट कशी अप्लाय केलंय ना. बघ ना ते खाली रेश पाठव बरं. ज्या पॉईंटवर मुवमेंट घ्यायच्यात ना तिथून 2 लाईन काढायचे, एक हॉरिझॉन्टल आणि एक व्हर्टिकल, आणि सगळे फोर्सेस त्या लाईनवर आणायचे. एक तर हॉरिझॉन्टल वर तर आणायचे, नाही तर एक तर व्हर्टिकल वर. सर 466 आलं. 466. हां. अरे एवढं कमी आहे. आवाज ऐकत आहे का? हा सर 506 येतंय. 506. हा सर माझं पण 506.7 आलाय. हा 506.70. माझं पण तेवढं झालं. सर माझं पण 506. ओके सो आन्सर इज 506. तुमचं किती आलं? Consider 506 because many students are getting this value 506. Now those who have made a mistake, please check it where you have made a mistake. Everything is on a board. Everything is on a board. So please cross check that. You are having a calculator. I don't have a calculator. If I have a calculator, I might have given an answer of this, but I have not brought my calculator. So okay, let it be RA value once you have received. Those who have not received, please write it down. It is a 506. Now do summation of f of x is equal to 0. Do a summation of f of x is equal to 0. Once it is completed, summation of f of x is equal to 0. Now consider all horizontal forces RA, which is a 506,
then second force is FR2 minus 0.35 RB and minus P is equal to 0. Now there are two unknowns, so it is not possible to complete this problem. Okay, now another calculation you do, summation of f of y is equal to 0. First one is, we will consider this RB, say we will start RB minus 18 into 9.81, second force. Third is minus 0.25 into 506, and sorry, it is plus, it is moving in upward direction, so it is a plus, minus 90 into 9.81 is equal to 0. So in this equation RB is unknown, so you are going to get a value of RB here. You will get a value of RB in this equation. Put this value of RB here, you will get the P value. Do summation of f of x is equal to 0. Then afterwards do a summation of f of y is equal to 0. Consider all vertical forces. There are 4 vertical forces, 1, 2, 3, 4. How many horizontal forces? 1, 2, and 3. First find out the value of RB. Once you have received the value of RB, put into the summation of f of x is equal to 0 and find out P minimum or P. What is the value of RB? $932. Okay, 932. And then what is the value of P? 188 sir. 179. 179 येते सर. 179. Okay, 179 येते काय? ह्याच्यामध्ये वेगळीच आहे, 6 आहे. Okay, let it be. RB is how much? 9? RB? 932. And P value? 180. 179. Okay. 179. Okay. So here what the answer they have given in booklet, it is 161. 0.25 घेतले आपण, 0.35 खाली घेतलेला आहे. So we are correct. We have not made any mistake here. So we are correct. Might be their answer is wrong.
Okay, so in this way we have completed this numerical. If anyone is having any issue related to this, let me know, ताकि मैं ये चैप्टर ही आज खत्म करने वाला हूँ. So we are going to start the last chapter in the first section, that is called the trusses. Okay, remaining problems are there which are related to the frames. They are not asking in the exam. Previously they were asking these problems in the exam, but nowadays they are not going to ask this question, complicated questions in the exam, so that we are not going to take the problems related to the frame. So some problems are there related to the frame. Compound beam type of problems they have mentioned. Problems on compound beams or frames. So such types of problems they are not going to ask in the exam, because last 3-4 years I am teaching this subject. Till date they have not asked such types of question, but previously they were asking such types of question in the exam. Okay, now we have completed this portion. In chapter number 2, by all respect I have completed. Means all type of numericals I have taken. I have solved problems related to sphere. I have solved a problem related to a beam. I have solved a problem related to the ladder. Some of the problem related to friction also I have completed. Now we are going to start a next type of a problem, which is called as problems of trusses or trusses. What is mean by truss, or what is mean by pin jointed plane frame? So analysis of the chapter name is, so write down the name of the chapter, analysis of pin jointed truss or a frame. So this is the third chapter, but already we have completed our fourth chapter, so that I am considering this is the last chapter of this section. So third chapter, analysis of pin jointed frames. Now such types of pin jointed frames or such type of structures you have seen many times. You have seen in actual practices. I will put in Google so that I will show it to you. Here we are using. I am sharing the screen so that you will visualize this. Okay, is it visible? Screen is visible. Okay, now Yes. this sir. is a Yes, sir. this is Yes, a sir. bridge. This is a bridge. Now in this bridge, if you can clearly see that there are a lot of member, we can call it is. Actually in layman we can say that आपण म्हणतो बार आहेत बार. असे तुम्ही जर बघितलं ना कि आपको ऐसा बहुत सारे ऐसे बार्स दिखेंगे जो हमको देख के ऐसा लगता है कि इसका यूज नहीं है कुछ. Am I right or wrong? See here. So ये बहुत सारे ऐसे ब्रिजेस है, ये ब्रिज है, लेकिन इस ब्रिज पे आप देखा जाए तो वो आयरन बार जो है ना, इसको हम इन टेक्निकलिटी वी कैन कॉल इट इज एन मेंबर. हमको ऐसा देख के लगता है कि कितने सारे मेंबर्स है और वो उन्होंने शो के लिए यूज किया है. तो इट इज नॉट एक्चुअली they have not used it actually for a show purposes. There is some reasons behind that. Now before that you can check it. I will put a Eiffel Towers diagram also. I will put here images. So Eiffel Tower also you can check it. What is the Eiffel Tower? Now you can see Eiffel Tower का जो structure है,
वो स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए कि उसमें भी ऐसे बहुत सारे मेंबर्स है। आपको लगेगा कि उसके ऊपर कोई लोड भी नहीं है, फिर भी इतने मेंबर्स ऐड करने की जरूरत क्यों है? सी हियर, जो आईफेल टावर का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो उसमें आपको दिखेगा कि फ्रॉम द टॉप पार्ट टू द बॉटम देयर लॉट ऑफ मेंबर्स आर अवेलेबल। नाउ सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्रसेस। सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्रसेस। अभी आपको सिंपल भी बता दिया तो चलेगा। कभी भी आप शेड देख लीजिए, वर्कशॉप का शेड देख लीजिए, या आपने कभी ऐसे बड़े बड़े फैक्ट्री के शेड्स देखे होंगे, तो उधर भी आपको सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। और इवन यू कैन गो टुवर्ड्स आउटसाइड एंड बहुत सारे ऐसे ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन टावर्स है, मीन्स बहुत बड़े ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन टावर्स जो रहते हैं ना, उसका भी स्ट्रक्चर में देख लीजिएगा कि क्या रहता है कि देयर आर लॉट ऑफ मेंबर्स आर अवेलेबल। एंड आपको ये भी लगेगा, ये आईफेल टावर देख के आपको ऐसा भी रियलाइज हो जाएगा कि ऊपर तो कुछ लोड नहीं है, फिर भी इतने मेंबर्स शो के लिए यूज किया है क्या? एक्चुअली if you ask such types of question to me, I will give the answer no, because each and every member which are present there, they are under tension or under compression, they are having some work. ऐसा नहीं है क्योंकि आपको लगेगा कि ऊपर कोई लोड नहीं है। so there is a wind load is also there, and at the same time other type of loads are also there, that is called as self weight. now you can check it. हमने बहुत बार ऐसा देखा है, स्क्रीन विजिबल होत नाही ना, स्क्रीन होती नाही, ही झाली पण बोर्डवरला दिसत नसेल, दिसते? Now I will stop sharing. Okay, now if you see that there is a tower is there, so high electricity transmission towers are there, उसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। Now what is going to happen? These wires are applying some force on this. Now ये फोर्स अप्लाई करने के बाद इसका खुद का वेट और ये जो टेंशन रहता है ना, वो टेंशन वो सस्टेन करता है, और ईच एंड एवरी मेंबर दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू ट्रांसमिट दिस लोड टू द अर्थ। They are चेतनचा माइक बंद करा सर. Okay. Now what is going to happen? Suppose that there is a 50 Newton load is there. That 50 Newton load, what is going to happen? This member is going to take 25 Newton. This is going to take 25 Newton. Afterwards, it will take a 10 Newton. This will take a 10 Newton. So in this way, contribution, everyone is going to take their contribution and they are transmitting load below. So in next they will take 15, 15, 15. So in this way, continuously they are transmitting load to the earth. Means each and every member which are present in the process in this structure, जो भी कोई member है, इसको हम member बोलते हैं. From this point to this point, जो rod रहता है, उस rod को हम member बोलते हैं. Now here you can see this to this. So this is called as a member, and this is called as a joint. This is a member, and this is a joint. Now each and every member is contributing somehow to transmit the load from highest to the lowest end. Somewhat they are transmitting. It is not possible to take. Suppose that instead of this, आपने same height का tower लगा लिया होता, तो क्या होता आप देख लीजिएगा. There is a lot of possibility where there this type of structure is going to a bend. आपको शायद यही हाइट का मैंने एक बहुत, ये आयरन का है, ये भी आयरन का बना दिया, और बहुत हेवी टाइप अपने रॉड आई हैव केप्ट हियर. ये स्ट्रक्चर रखने की जगह ये स्ट्रक्चर मैंने रखा होता तो मेरे को गारंटीड पता था कि ये बेंड होने का बहुत चांसेस है. लेकिन कभी भी आप देख लीजिए कि कोई भी ऐसा टावर हो, या कभी आईफेल टावर भी कभी आपने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा, मीन्स कभी ऐसा देखेंगे नहीं आप कि उसका बेंड हुआ है.
वो फिल्म में वगैरह दिखाते हैं लेकिन इट इज नॉट एक्चुअल। ये इस टाइप के स्ट्रक्चर कभी भी बेंड नहीं होते हैं, बिकॉज ईच एंड एवरी मेंबर इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट समहाट लोड एंड दे आर ट्रांसमिटिंग बिलो। इधर ऐसा नहीं होता है, एक ही मेंबर पे जितना भी लोड है वो एक मेंबर पे आता है, तो इसलिए ये बेंडिंग होने की पॉसिबिलिटी बहुत रहती है। सो इफ एनी स्ट्रक्चर वी डोंट वांट टू बेंड, एट दैट टाइम वी हैव रिक्वायर्ड टू यूज अ ट्रसेस स्ट्रक्चर। हमें उसी वक्त ट्रसेस स्ट्रक्चर को यूज करना पड़ता है। क्लियर? सो हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज मीन बाय ट्रस? ट्रस इज अ स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ मेंबर एंड जॉइंट which are contributing to transmit the load. So this is the simplest definition of a truss. So suppose that I will take a simple structure of a truss. ये बहुत बड़ा complicated structure था. So if I consider this is a structure, very simple structure I have considered. Now it is supported by, at one end, hinged support and another end by a roller support. One end by hinged support and another end by roller support. Now हमें इस चैप्टर में क्या देखना है मैं बताता हूं कि इस चैप्टर में हर एक मेंबर में, suppose that if I applied the external force 50 Newton here and 20 Newton horizontal, ये फोर्स मैंने अप्लाई किया है, तो ये फोर्स अप्लाई करने के बाद हर एक मेंबर में मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 इन दिस 7 मेंबर हाउ मच फोर्स इज देयर, इस 7 मेंबर में कितने फोर्सेस है ये हमको फाइंड आउट करने हैं। एंड सेकंड थिंग, ड्यू टू दिस फोर्स दे आर अंडर टेंशन और अंडर compression, that we have required to check. Again I am repeating this. In this chapter, what we are required to find out, due to application of an external force, this is called an external force, how much load is there in the member, and this nature of load means, is it under tension or under compression? The member is under tension or under compression, that we are required to find out. Clear? Now for that, some assumptions we have required to make in this chapter, because it is not, we are not going to apply, means what type of assumptions we are required to consider, that I have required to tell here now. कि जो भी फोर्स मैं अप्लाई करने वाला हूं, वो ज्वाइंट पे ही अप्लाई करने वाला हूं। आई विल नॉट अप्लाई फोर्स इन बिटवीन ज्वाइंट और ऑन अ मेंबर पे मैं ऐसा फोर्स कभी अप्लाई नहीं करूंगा। मेरे को फोर्स अप्लाई करना है तो ज्वाइंट पे ही अप्लाई करने पड़ेंगे। क्लियर? सेकंड assumption is that this member does not undergo a बेंडिंग पे कभी नहीं जाएगा ये, क्योंकि if I apply the force on a joint, member बेंड होने का कोई चांसेस ही नहीं है। if I apply the force on a joint, member बेंड होने का कोई चांसेस नहीं है। थर्ड थिंग, I have required to neglect the weight of this beam, this member के जो खुद के वेट है ना, वो मैं कंसिडर नहीं करूंगा। मेंबर के खुद के जो वेट है वो मैं कंसिडर नहीं करूंगा। एंड दिस जॉइंट्स आर नॉट वेल्डेड, इन एक्चुअल प्रैक्टिसेस दे आर वेल्डेड, यू नो दैट। ये जो जॉइंट रहते हैं ना वो वेल्डेड रहते हैं इन एक्चुअल प्रैक्टिसेस, बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कंसिडर these are pin jointed means what is the meaning of this? We can remove this member away. मेरे को क्या करना है कि नट बोल्ट से अटैच किया है, so if I remove the nut, ये can easily removed from this location. They are not permanent. I wanted to say here that these are not a permanent member, so we can remove this. Okay, so these are the assumption, and before that I will give 3 types of frames are there. One is the deficient frame. Frame means this is a theoretical part, just I am explaining. Redundant frame, and last one is the perfect frame. These are the types of frame or type of trusses. Now name itself implies that deficient means less, redundant means extra, and perfect means how much it is required, that much is available. So that is called as a
trusses. So there is a one mathematical formulation that is called as m is equal to 2j minus 3. Here m stands for member. I will give this theoretical part to you now. This is called as a member. J stands for joint. Okay. Now, if this equation satisfied by the frame or trusses, if this equation satisfied, then this type of a trusses is called as a perfect frame. For example, I will give you here example, or you write down. Meanwhile, you write down. There are three type of trusses. So you write it down. There are three type of trusses. There are three type of trusses. One is deficient, second one redundant, and third one perfect. तर सेकंड टाइप जरा सांगा. सांगतो की मी टाइप सांगतो मी तुम्हाला क्लियर. Deficient, redundant, and perfect. That I will explain in detail to you. Three types of it. So below write down first one is the perfect. First one write down perfect frame or perfect truss. Below write down the definition. If the truss satisfy, if the truss satisfy m is equal to 2j minus 3 equation, if truss satisfy m is equal to 2j minus 3 equation, such type of trusses we are consider perfect trusses. If truss satisfy m is equal to 2j minus 3. Now you can check it now. Or below write down here m stands for member. Here m stands for a member and j stands for a joint. M stands for a member and j stands for a joint. Now you can check it here. How many members are there in this equation? Afterwards you write now. Member 1, 2, and 3. So I will write here 3 members. Joints are how much? 1, 2, and 3. So 2 into 3 minus 3. So 6 minus 3, it is a 3 is equal to 3. So the equation satisfies here. So such type of a truss is called as a perfect truss. Clear? So you draw this diagram now. Triangle. सर ते परत सांगाय. कुठलं? सर ते 3 is equal to 2 into 3 minus 3. m is a member. ह्यात मेंबर किती आहे सांगा मला. ट्रायंगल मध्ये मेंबर किती आहेत? 3 आहेत. मग मी मेंबर 3 लिहिले. जॉइंट्स किती आहेत? 3. हाऊ मेनी जॉइंट्स? चेक इट. 1, 2 and 3 joints are there. Am I right? So m 3, j 3 minus 3. This equation we have required to satisfy. So 6 minus 3 means RHS and LHS is remain same now. RHS जितना है उतना ही LHS है. So this is called as a perfect frame. Clear? Now in this case we will check it. M is equal to 2j minus 3. You have completed this. Now I am cross checking to myself now. मैं कौन सा लेने का है वो देख रहा हूँ. कितने मेंबर है? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 member. How many joints? 4. 2 into 4 minus 3. So
इथे बी ते सेमच येते काय? So we'll take different one. इथे 5/5 येते की 5 is equal to 5 येते. बरोबर आहे की 4 दुनी 8 - 3 5 1 5 हे भी हा भी परफेक्ट फ्रेमच होतोय. We are required to select another one. Triangle नको. Member 1 2 3 4. Joint also 4. Okay. Now next you write it down. Read deficient frame. Deficient frame. Deficient frame. Next heading, write it down. Deficient frame. Now here you can check it. Number of member. You write down the equation. M is equal to 2j minus 3. Write down this equation. How many members are there? 1, 2, 3, and 4. How many joints? 4. 1, 2, 3, and 4. So it is 8 minus 3. So 4 is equal to 5. So number of members are less than number of members. So if this equation is in this way, M is less than 2j minus 3, such type of frame is called as a deficient frame. Have you understood? Again I am repeating this. You see towards this diagram. इस डायग्राम की तरफ आप देख लीजिएगा. Number of members are 4. 1, 2, 3, and 4. Number of joints are also 4. 2j, it is a 2 into 4, it is 8. Minus 3, it is 4. So 4 is less than 5. 4 is less than 5. Then definitely such type of a frame we can call as a deficient frame. So write it down and draw this diagram also. Draw a diagram. Now write it down. If equation M in equation M is less than 2j minus 3. M is less than 2j minus 3. Then such type of frames are called as deficient frame. Clear? Now redundant frame, write it down. The next one is a redundant frame. Third one is the redundant frame. So write it in this. In a frame where M is a greater than 2j minus 3. M is a greater than 2j minus 3. Then we can call it is a redundant frame. We can call it is a redundant frame. Okay, now how it is here? Just I will do one thing. I have added this much portion to this diagram. Now how many members? Now you can check it. 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many joints? You can check it. 4 into 4 and 1 is a 5.
So it is 10 minus 3. Clear, right? मागासारखंच होतंय. Okay, so I will do one thing. Sorry, 1 minute. Okay, so this is the perfect example. Now see here in this problem, how many members are there? 4, 5 and 6. It is not connected. It is not connected at the middle. So 6 members are there and number of joints are 4 minus 3. So 8 minus 3. So it is 5. If the equation is satisfied this, m is greater than 2j minus 3. Okay. Now this is the correct example of a redundant frame. So you can check it. So draw this diagram. Draw this diagram. And write down this equation. M is equal to 2j minus 3. Number of members are 6. 2j, j is 4. 2 into 4, 8 minus 3. It is 5. So 6 is greater than 5. So such types of frames are called as redundant frame. So remember, such types of questions will be asked for a MCQ. Redundant frame means m is greater than or less than 2j minus 3. So such type of questions will be asked for a MCQ. So perfect frame, redundant frame and deficient frame. In our assumption, we are going to consider only perfect frame. We are not going to consider redundant frame. We are not going to consider deficient frame. Okay. Clear? So you have understood what is mean by frame, and you have understood the types of a frame. Types of a frame, and you have understood the what is mean by frame or what type of a structure we can call as a frame. That I have explained in this lecture. Tomorrow I will explain what is mean by compression, what is mean by tension and assumptions in the frame. Already I have explained, but I have not given in a write-up. So we will complete that portion, and afterwards we will start solving the numericals of a frame. Okay. Now we'll stop here for today's session. If anyone is having any question related to this theoretical part, you can ask me. कोणाला काय डाउट असेल तर विचारा. अनिकेत, रूल नंबर 17. Yes, sir. हाँ समझ Oh. So we'll stop here for today's session. Thank you.